Okay, good afternoon. Good afternoon to everyone. Welcome to Exams Daily Teachings. Here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNPSC, Railway, Banking, Transit. So for admission, contact this number. Okay. So இப்போ நம்ம UGTRB and PGTRB Englishல யூனிட் வைஸ் டாபிக்ஸ்ல உள்ள MCQs வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட ப்ரோத்தலாமியன் போயமை பத்தி இன்னைக்கு 15 MCQs வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, so let us start the class. Okay, so first question. Okay, so first question, Prothalamion was written by Edmund Spenser to celebrate the marriage of. Okay, so Prothalamion, Edmund Spenser எழுதுன Prothalamion work வந்து மெயினா யாரோட மேரேஜ் செலிப்ரேட் பண்றதுக்காகன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are A, Queen Elizabeth I, B, the daughters of the Earl of Worcester, C, the daughters of the Duke of Buckingham, D, Mary Stuart and Lord Darnley. Okay, so Prothalamion was written by Edmund Spenser to celebrate the marriage of. Okay, so here the correct answer is option B, the daughters of the Earl of Worcester. Okay, so option B is the correct answer. Let us see the detailed explanation for this. Answer B, the daughters of the Earl of Worcester. Okay, so detailed explanation. Prothalamion was composed in 1596. Okay, so 1596 la தான் Prothalamion work பண்றாங்க to celebrate the double marriage of Elizabeth Somerset and Catherine Somerset. Okay, so இங்க Prothalamion poemல ரெண்டு பேத்தோட மேரேஜ், அதாவது டபுள் மேரேஜ் செலிப்ரேஷன் தான் வந்து Prothalamion work. ஓகே, ஸோ அது யார் யாருன்னா எலிசபெத் சாமர்செட் அண்ட் கேத்தரின் சாமர்செட். இவங்க ரெண்டு பேருமே யார் அப்படின்னா டாட்டர்ஸ் ஆஃப் எட்வர்ட் சாமர்செட். ஓகே, ஸோ அவங்க தான் ஏர்ல் ஆஃப் வார்செஸ்டர். ஓகே, ஸோ டாட்டர்ஸ் ஆஃப் எட்வர்ட் சாமர்செட், ஏர்ல் ஆஃப் வார்செஸ்டர்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களோட டாட்டர்ஸ் தான் எலிசபெத் சாமர்செட் அண்ட் கேத்தரின் சாமர்செட். ஓகே, ஸோ இவங்களை வந்து யாருக்கு மேரேஜ் பண்ண போறாங்கன்னா டு ஹென்ரி கில்ஃபோர்ட் அண்ட் வில்லியம் பீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. Okay, so இதான் வந்து Prothalamion poem. The poem is therefore an epithalamion like wedding poem, but since it celebrates two brides simultaneously, so Spenser coined the title Prothalamion, meaning a song before marriage. Okay, so Prothalamion in the sense a song before marriage is the correct meaning. Okay, so Prothalamion was written by Edmund Spenser to celebrate the marriage of option B, the daughter of Earl of Worcester. Okay, so option B is the correct answer. Okay, next. The word Prothalamion literally means. Okay, so Prothalamion அப்படினா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So options are A, wedding song, B, funeral song, C, song before marriage, and D, song of triumph. Okay, so the word Prothalamion means option C, song before marriage. Okay, so option C is the correct answer. Let us see the detailed explanation. So detailed explanation, the title derives from Greek. Actually Prothalamion word derives from Greek. So pro in the sense before, thalamus in the sense bridal chamber. Okay, so pro in the sense before, thalamus in the sense bridal chamber. Thus Prothalamion means a song before the wedding. Okay, so comparison, epithalamion in the sense wedding song sung at the bridal chamber. Okay, so bridal chamberல பாடப்பட்ட பாடலை வந்து Prothalamion, sorry, epithalamion சொல்றோம். Whereas Prothalamion in the sense pre-wedding celebration சொல்லுவோம். Okay, so இதான். Spenser had already written the famous epithalamion for his own marriage in 1595. 1595ல ஸ்பென்சர் என்ன பண்றாருன்னா அவரோட ஓன் மேரேஜ்க்கு ஒரு எபித்தலாமியனை வந்து எழுதுறாரு. ஓகே, ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay, so the word Prothalamion literally means, here the correct answer is option C. Okay, so C, song before marriage. Option C is the correct answer. Which river serves as the principal
setting of Prothalamion. Okay, so Prothalamion la vara and the river வந்து எந்த ரிவர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A Avon, B Thames, C Severn, D and Tyne. Okay, so here the correct answer is option B Thames. Okay, so river Thames la தான் the Prothalamion poem start ஆகும். Okay, so which river serves as the principal setting of Prothalamion in the sense? Option B Thames. Explanation. The entire poem unfolds along the banks of the river Thames in London. Okay, so entire poem எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? லண்டன்ல உள்ள அந்த river Thames தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So the Thames is personified and transformed into a beautiful ceremony route through which the brides travel. Okay, so அந்த river Thames தான் வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல்லான brides travel பண்ணி போறதுக்கான ஒரு அழகான ரூட்டா வந்து இங்க அமைஞ்சிருக்கு. So the river symbolizes purity, continuity, national prosperity and harmony, which is peace. Okay, so அந்த river எதெல்லாம் represent பண்ணுதுன்னா purity, continuity, national prosperity and harmony. Okay, so important line, sweet Thames run softly till I end my song. So it is a refrain. Refrain in the sense repeated line in the line வந்து அமைஞ்சிருக்கும். So this refrain occurs repeatedly throughout the poem. So throughout the poem, sweet Thames run softly till I end my song அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா அந்த லைன் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, so which river serves as the principal setting of Prothalamion is option B Thames. Okay, so option B is the correct answer. Okay, next question. Which famous refrain is repeated throughout the poem? Okay, so இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு refrain பார்த்தோம். so அதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க which famous refrain is repeated throughout the poem. So the options are A gather A rosebuds while I may, B sweet Thames run softly till I end my song, C full many a glorious morning have I seen, D hail holy light. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, so இப்பதான் முன்னாடி பார்த்தோம் which famous refrain is repeated throughout the poem is option B sweet Thames run softly till I end my song. Option B is the correct answer. So explanation, this is one of the most memorable refrains in English poetry. Okay, so English poetry le one of the most memorable and famous refrain in the line அமைஞ்சிருக்கு. So it functions as creates musicality, maintains unity, slows the movement of the poem and also reflects the calm flow of the themes. Okay, so அந்த லைன் குரிய functionsலாம் என்ன சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So it represents musicality, unity and also reflects the calm flow of the themes. So this refrain acts almost like a chorus in a song. Okay, so songல வர chorus மாதிரி இந்த refrain வந்து இந்த poemல அமைஞ்சிருக்கு. Okay, so which famous refrain is repeated throughout the poem is option B sweet Thames run softly till I end my song. Option B is the correct answer. Prothalamion belongs to primarily to which genetic genre? Okay, so எந்த genetic genre ஓட Prothalamion associate ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A pastoral wedding, poem B epic, C satire and D elegy. Okay, so here the correct answer is option A. Prothalamion belongs primarily to which poetic genre is option A pastoral wedding poem. Okay, so explanation, detailed explanation, the poem combines pastoral elements. So pastoral elements in the sense rural life, village life, shepherds. Okay, so nature and the நேச்சரோட அசோசியேட் ஆயிருக்க திங்ஸ் எல்லாமே வந்து pastoral elements ன்னு சொல்லுவோம், which refers romanticism. So mythological references, wedding celebration. So poemல என்னென்ன வருது? pastoral elements காமிச்சிருக்காங்க. For example, அந்த river Thames அப்புறம் birds பாடுறது அந்த சரௌண்டிங்ஸ் அதெல்லாமே வந்து pastoral elements ன்னு சொல்லுவாங்க. So pastoral elements, mythological references like nymphs வரது, then அந்த பொக்கெட்ல வந்து ஃப்ளார்ஸ் வந்து கொண்டு வரது. ஸோ இந்த மாதிரியான mythological references கொடுத்துருக்காங்க. வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் யார்னா நைம்ஸ், ஃப்ளார்ஸ், ரிவர்ஸ், ஸ்வான்ஸ், natural beauty. Okay, so all these
or comes under characteristics. Okay, so thus it is a pastoral epithalamic poem. So இத வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, pastoral epithalamic poem சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Okay, so Prothalamion belongs to primarily to which poetic genre is option A, pastoral wedding poem. So option A is the correct answer. The brides are compared to. Okay, so brides are யாரோட கம்பேர் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A roses, B nightingales, C swans and D lilies. Okay, so the brides are compared to swans. Option C swans. Okay, option C is the correct answer. So explanation, the two brides are symbolically represented as beautiful swans floating on the Thames. Okay, so அந்த ரெண்டு பிரைட்ஸையுமே வந்து ரிவர் தேம்ஸ்ல ஃப்ளோட் ஆகுற ஸ்வான்ஸ்க்கு ஈக்குவலா கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த ஸ்வான் ட்ரெடிஷனலி சிம்பாலைசஸ் பியூட்டி, கிரேஸ், பியூரிட்டி அண்ட் நாபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு டிக்னிஃபைடான அழகா நல்லினமா உள்ள அந்த ஸ்வானுக்கு ஈக்குவலா இந்த ரெண்டு பிரைட்ஸையுமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இமேஜரி எலிவேட்ஸ் த பிரைட்ஸ் to an almost divine status. Okay, so the brides are compared to, here the correct answer is option C swans. Okay, so option C swan is the correct answer. Okay, which literary movement is most reflected in Prothalamion? Okay, so Prothalamion la மெயினா எந்த லிட்டரரி மூவ்மெண்ட்டை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ரெனைசன்ஸ் ஹியூமனிசம், பி ரொமான்டிசிசம், சி மாடர்னிசம், டி ரியாலிசம். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ரெனைசன்ஸ் ஹியூமனிசம். ஓகே, ஸோ which literary movement is most reflected in Prothalamion is option A Renaissance humanism. So the answer, the poem reflects Renaissance ideals. So Renaissance here refers to celebration of beauty, interest in classical mythology, harmony between nature and humanity and courtly culture. Okay, so இதெல்லாம் தான் வந்து Renaissance humanism சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க. And Spenser draws extensively upon Greek and Roman traditions while celebrating contemporary English society. So அந்த இங்கிலீஷ் பீரியட்ல ஸ்பென்சர் என்ன பண்றாரு, அந்த கிரீக் அண்ட் ரோமன் ட்ரெடிஷன்ஸை ரெஃபரன்ஸா வச்சு இந்த ஒரு செலிப்ரேஷன் Prothalamion ஒர்க்கா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ which literary movement is most reflected in Prothalamion is option A Renaissance humanism. Option A is the correct answer. Okay, which mythological figures frequently appear in Prothalamion? Okay, so mythological figures வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A Jesus and Hera, B Nymph and Cupid, C Hercules and Atlas, and D Apollo and Daphne. Okay, so here the correct answer is option B Nymph and Cupid. Which mythological figures frequently appear in Prothalamion is option B Nymph and Cupid. So explanation, the poem is rich in mythological imagery. Okay, so mythological imagery நிறைய உள்ள போயமா இது அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ here important figures river nymphs வந்து இந்த இடத்துல பெரிய ஒரு ரெஃபரன்ஸா வந்து வச்சிருக்காங்க. and Cupid Venus லவ் காடா இங்க வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்காரு. and their presence beautifies the wedding scenes, gives divine approval to the marriages, connects England to classical civilization. Okay, so இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த figures வந்து represent பண்ணுது. Okay, so all these figures represents beautifies the wedding scene, gives divine approval to the marriages, and connects England to classical civilization. Okay, so which mythological figures frequently appear in Prothalamion? So here the correct answer is option B Nymphs and Cupids. Okay, so option B is the correct answer. The speaker begins the poem feeling. So speaker என்ன பண்றாரு, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த poem எந்த ஒரு மூட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு? Option A joyful, B angry, C melancholy, D fearful. Okay, so here the correct answer is
ஆப்ஷன் சி மெலன்கலி. ஓகே, ஸோ ரிவர் தேம்ஸ்ல இருந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே சேடா இருப்பாரு. ஸோ தட்ஸ் வை here the correct answer is melancholy. Melancholy in the sense sad. So the speaker begins the poem feelings with melancholy. Option C is the correct answer. Explanation. At the opening, okay, so at the opening Spenser is troubled and saddened. Okay, so at the beginning ல வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்பவே ட்ரபிளா இருப்பாரு, பயங்கர ஒரு மன கஷ்டத்தோட இருப்பாரு. ரீசன் என்ன அப்படின்னா political disappointments, lack of royal patronage, personal difficulties. Okay, so அவருக்கு பிகினிங்ல வந்து பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு பீரியட்ல அவருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலா ரொம்ப டவுனா இருப்பாரு, பொலிட்டிக்கல் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பர்சனல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்மே இருக்கும். ஸோ அதனால அவர் வந்து இந்த போயமை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டத்தோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ த வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் கிராஜுவலி லிஃப்ட் த மூட். ஸோ இந்த ஒரு வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் தான் அவரோட மூடே வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போகும். ஸோ திஸ் கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் சாரோ அண்ட் ஜாய் ஆட்ஸ் இமோஷனல் டெப்த். ஓகே, ஸோ இந்த போயமுக்கு கான்ட்ராஸ்டா அவர் ஜாய்ஃபுல்லாகவும் இருப்பாரு, அட் த சேம் டைம் சாரோவாகவும் இருக்காரு. அது ஒரு இமோஷனல் டெப்த்தை ஆட் பண்ணியிருக்கு இந்த போயமுக்கு. ஓகே, ஸோ த ஸ்பீக்கர் begins the poem feeling option C melancholy. ஓகே, ரொம்ப சேடா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் C melancholy. Which classical deity is associated with love and marriage in the poem? Okay, ஒரு classical deity அது god வந்து ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சோ யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A Mars, B Venus, C Neptune and D Apollo. So we all know that love god Venus தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So the classical deity associated with love and marriage in the poem is option B Venus. Explanation. Venus is the Roman goddess of love, beauty, desire, fertility. Okay, for child and marriage. In Prothalamion, Edmund Spenser employs classical mythology, a hallmark of Renaissance poetry, to elevate the wedding celebration and connect it to grandeur of the ancient classic world. Okay, so Venus தான் வந்து ரோமன் காடஸா இருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா லவ், பியூட்டி, டிசைர், ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் மேரேஜ்க்கு. புரோத்தலாமியன் போயம் வந்து பார்த்தோம்னா எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் நிறைய கிளாசிக்கல் மித்தாலஜிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, which makes ரெனைசன்ஸ் போயட்ரி, அது ஒரு ஹால்மார்க்காக வந்து ரெனைசன்ஸ் போயட்ரிக்கு அமைஞ்சிருக்கு. டு எலிவேட் த வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அண்ட் கனெக்ட் டு அந்த ஒரு ஏன்ஷியன்டான அந்த ஒரு டெப்த் கனெக்டிவிட்டி, அதாவது ஒரு டெண்டர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவா இந்த ஒர்க் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ த போயம் செலிப்ரேட்ஸ் த டபுள் மேரேஜ் ஆஃப் த சாமர்செட் சிஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ சாமர்செட் சிஸ்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க because it's a double marriage. Since marriage is the central theme, Venus naturally becomes an appropriate mythological figure because she presides over love and marital union. Okay, so which classical deity is associated with love and marriage in the poem is option B Venus. Okay, so option B is the correct answer. The swans in the poem primarily symbolize. Okay, swan வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are A death, B war, C purity and grace and D political power. So here the correct answer is option C. The swans in the poem primarily symbolizes option C purity and grace. Explanation. Renaissance symbolism, swans represents elegance in நளினமா இருக்கிறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கு, இன்னசென்ஸ், ஹார்மனி, நாபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ the bride's comparison to swans emphasizes their beauty and virtue. ஸோ அவங்களோட அந்த பிரைட்ஸோட மாரல் குட்னஸ், மாரல் குவாலிட்டிஸ் அந்த இதுக்கு தான் வந்து ஸ்வானோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, so the swans in the poem primarily symbolizes option C purity and grace. Option C is the correct answer. Okay, 12th question. The dominant mood of the Prothalamion is A tragic, B celebratory, C satirical and D didactic. Okay, so நமக்கு தெரியும் it's a celebration poem. அப்போ obvious என்ன வரும்? B celebratory. The dominant mood of the Prothalamion is option B celebratory. Explanation.
Although the poem begins with melancholy, the overall atmosphere is festive. Okay, so sad melancholic அந்த poem ஆரம்பிச்சாலும் எண்ட்ல எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, மூட் அப்லிஃப்ட் ஆகி ரொம்ப ஃபெஸ்டிவ் சீசனுக்கு மாறிடுறாங்க. ஸோ த தீம் செலிப்ரேட்டட் மேரேஜ், பியூட்டி, லவ், ஹார்மனி, சோஷியல் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அது ஒரு வெட்டிங் ஃபீஸ்டா வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Hence, the poem is fundamentally celebratory. Okay. So, mood of Prothalamion is option B, celebratory. Option B is the correct answer. Which of the following is a major theme of Prothalamion? Okay, so the theme of Prothalamion கேட்டிருக்காங்க. Option A, revenge. B, religious conflict. C, marriage and harmony. D, colonial expansion. Okay, so here the correct answer is option C. Which of the following is a major theme of Prothalamion is a marriage poem. So marriage and harmony is the correct answer. Explanation. Detailed explanation. The central purpose of the poem is to represents, glorify marriage. So marriage is portrayed as sacred, ரொம்பவே புனிதமான ஒரு காரியமா marriage represent பண்றாங்க. Socially beneficial, harmonious, peace, divinely blessed. Okay, so the natural world joins in the celebration. Okay, so nature வந்து bless பண்ற மாதிரி நேச்சரும் as a part of a marriage ஆவும் வந்து இங்க வந்து participate பண்ணதா சொல்றாரு. So which of the following is a major theme of the Prothalamion is option C, marriage and harmony. Option C is the correct answer. Edmund Spenser is often called. So Edmund Spenser என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, the bard of Avon. B, the poet's poet, the late poet. D, metaphysical poet. So Edmund poet's poet ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so option B, the poet's poet is the correct answer. Explanation. Spenser earned the title the poet's poet. Okay, poetical poet ன்னு சொல்றாங்க because later poets greatly admired his language, his imagery, his musical verse, his imagination. Okay, so later அவரால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன நிறைய poets எதை வந்து அவர் அட்மையர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவரோட லாங்குவேஜ், அவர் யூஸ் பண்ற இமேஜரிஸ், musical words and imagination. And poets influenced by Spenser. யாரெல்லாம் வந்து ஸ்பென்சரால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி ஃபர்தர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஜான் மில்டன், ஜான் கீட்ஸ், பர்சி பைஷே ஷெல்லி அண்ட் ஆல்ஃப்ரட் டென்னிசன். ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் அவரால் நிறையவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்காங்க. So Edmund Spenser is often called option B, the poet's poet. Okay, last question. We come to an end. Which statement about Prothalamion is true? Okay, so in the statement is true about Prothalamion கேட்டிருக்காங்க. Option A, it is an elegy on Queen Elizabeth. B, it celebrates a double marriage. C, it is written entirely in blank verse. D, it condemns courtly life. Okay, we all know that Prothalamion is all about double marriage and celebration. அப்படி பார்க்கும்போது it celebrates a double marriage. Okay, so explanation. The most distinctive feature of Prothalamion is that celebrates two marriage simultaneously. Okay, so ரெண்டு marriages தான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். Other options are incorrect and it is not an elegy. Elegy in the sense sad உள்ளத elegy-ன்னு சொல்லுவோம். And it is not written in blank verse. It does not criticize courtly life. So இந்த மூணுமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வர சான்ஸ் இல்ல. Instead it praises noble families, marriage, beauty, the river Thames, Renaissance ideals. Okay, so which statement about Prothalamion is correct? Option B, it celebrates double marriage. Okay, so option B is the correct answer. Okay, so இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியுது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட Prothalamion போயம் வந்து 15 MCQs பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. தென் கண்டினியூஸாக லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ டெய்லி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ்.